ಇವತ್ತು ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟ್ವೆಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ತುಂಬ ಗರ್ವದಿಂದ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ 5G ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇದು 5G ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ರೋಡಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರೀಚಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ BP, ಶುಗರು, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು, ECG, ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ಡ್, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಆನ್ ಹೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು, ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟು, ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜನ್ಸು, ಅಥವಾ ಪಾಲಿಟ್ರಾಮಾ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜನ್ಸು. ಆ ಥರ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಲೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೈಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೋತ್ ಅವರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಂಜುರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು 3 ಅವರ್ ಒಳಗಡೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ನಂಬರ್ 1 ಕಿಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ 4th ಕಿಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 150 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ 100,000 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಕಮ್ಮಿ ವಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಯಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಯಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 to 30%. ಸೊ ಇವಾಗ 45 ವರ್ಷದಿಂದ 55-60 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, if they are the breadwinners of the family, the economical burden will be very huge on the patient. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ನಾವು 5G ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೂಮನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ದಟ್ ವಿತಿನ್ 5 kilometer ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ವೆಲ್ಲು ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟು ವೆದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಕಾಲ್, ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಅವ್ರನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು CT ಸ್ಕ್ಯಾನು, MRI ಅಥವಾ ECG, ಇಕೋ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್. ಸೊ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರನ್ನು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ patient gets the right treatment. Whatever, anywhere in the world that can be done, we can do it here now in Bengaluru, India, and that we want every citizen to be for it to be available at Trustwell and within Bangalore city. Accidents generally, this is a vulnerable age, let's say 19 to 30 years. That is where 50% of the victims of road accidents are between 19 to 30 years. It's very, very productive age, young age. And in age also, if medical facility is not provided within the first hour, I think we lose such precious life. In fact, I have also a victim of road accidents way back in 1996 December. In fact, speaking to Dr. Madhustan, how I was just 15 minutes from Kumsi, near Kumsi, near Shivamoga, to the Trustwell Hospital in Shivamoga, and I was saved. In fact, still I owe my life, I can say, to the emergency
treatment was at that time, and I was shifted from there after initial medical treatment from there to Bengaluru, major hospital. So that way, such facilities, particularly if the doctors are monitoring from here only the condition of the patient and also giving instruction to the paramedics what to do and how to respond to the particular problem, then I think definitely it will help the patients to survive, and it also will pave the way in the sense that to have a little one step little ahead. Because I call this as moving hospital. Because